Katamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg na le Augustine Letlalo le go tletsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re ketle mmogo ka tshedimosetso. Mogaetsho madume tla re dithankolo ka tse di reng lekoko la DA la re le ema kgatlhanong molaotlhomo o ka ga poelo ya mafatshe ntle le tuelo o saenilweng ke mopresidente Cyril Ramaphosa beke eno. Lekoko la re la mogetse kgakololo ya semolao ya gore molao o montšhwa ga o mo molaotheong. Moeteledipele wa lekoko John Steenhuisen a re ANC e ikgatolositse tumalano ya puso ya motlhakanelo. I yesterday wrote directly to President Ramaphosa to do the following things. To object in the strongest possible terms to the fact that he simply signed the Expropriation Act this week in contravention of a clear legal opinion and concerns submitted by the Minister of Public Works that the act is in fact unconstitutional and could quite easily be remedied by sending it back to Parliament. Secondly, to note the DA's implacable opposition to the inclusion of the NHI, and particularly the proposals to start to move to eliminate private medical aid and the continued assault on the private healthcare sector in South Africa contained in the documentation of the medium-term development plan, with, of course, the accompanying budgetary implications of this. Bear in mind again, we are in government to see economic growth and job creation and an end to poverty in South Africa. Every policy, every law, every initiative by government should be measured through the lens of the following things. Will this help grow the economy? Will it create jobs? And will it help lift more South Africans out of poverty? Re sa le fo motlatsa mopresidente Paul Mashatile o tsibositse bao ba sa batleng go tsenya tirisong molaotlhomo wa poelo ya mafatshe ntle le phimolakeledi o saenilweng ke mopresidente Cyril Ramaphosa beke eno go latlhela seditsi. Bone ba akaretsa tona ya ditiro tsa setšhaba Dean McPherson yo a buileng mo phatlalatseng gore o kgatlhanong le molao ono. Mashatile o buile se kwa keteko moletlong ya lekoko ya dingwaga di le 130 kwa Tumahole kwa Paris. Gateletse gore molao o mošwa wa go gapa lefatshe kwa ntle ga go phumolakeledi o tla thusa go fedisa mokhino wa tekatekano mo nageng. Mme o ne a kopa batho ba go tweng ba leka go phutlhamisa puso ya tshwaraganelo ya bosetšhaba gore ba emele kwa morago. Minister McPherson, if you're not going to implement this law, please resign from the cabinet. No minister in our government will do as they wish. Hauna ministera o tlo ikeletsang boithatelo mmusong wa rona. All ministers are appointed by the president and all of them are accountable to the president and they must implement the laws of this country. Bothata jwa metsi le jona e setse e le kgang e masisi e mokgatlho o ikaelelang go tsepamisa maikutlo mo go yone. Paris ga e bolo e lebane le bothata jwa tlhaelo ya metsi dingwaga di le dintsi. Baagi ba re ba batla gore ANC e diragatse ditsholofetso tsa yone. A re fumane metsi ona o hang. Bana ba rona ha ba thole mesebetsi ha ba qeta dikolo. Maloko a semphato a bontshitse gore a emano ke molao o mošwa a ikuetse gape go puso e eteletsweng pele ke ANC go tlhola ditiro. It is also our wish as the Federation to see all the progressive formations to discuss the scourge of teenage pregnancy and come with a solution. Mashatile o laetse boeteledipele jwa province jwa ANC go sekaseka ntlha ya digongwana mo lekokong le go tswelela go rotloetsa maitsholo a siameng gareng ga bao ba lekang go diga serodumo sa lekoko. Kabagare mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o ikanne go tswelela go tsenya tirisong meono ya lekoko mo pusong. Jaaka tlhogo ya naga Ramaphosa o saenile molaotlhomo wa poelo ya mafatshe ntle le phimolakeledi mo bekeng eno go nna molao mme se kgopisitse lekoko la Democratic Alliance mo go maswe. Mopresidente o ne gape a tsenya tirisong melao ya National Health Insurance le bela fane a bua kwa ANC le khotla kwa Kempton Park. Ramaphosa o ikwetse go batlhankedi ba ba thapilweng ke lekoko go baya dinako tsa go rarabolola mathata a tlhaelo ya metsi a tsweletseng go gola ka lebelo le le kwa godimo.
Moporesidente wa ANC o supile bopelokgale go ba ba kgatlhanong nae ka go diragatsa melao ya lekoko mo pusong. SACP e ntse galefile le go sa dumalane le ANC ka puso ya motlhakanelwa le go latofatsa lekoko ka go se nne le botshepegi. Le fa go le jao melaotlhomo e ka ga boitekanelo le lefatshe jaanong e saenilwe go nna melao mme o ikanne gore e tlile go diragadiwa. Those who have been doubtful about the efficacy of our participation in the government of national unity, and even doubting whether we will be able to continue to execute the policies of our movement that are meant to advance the interests of our people, will have to see whether we are deviating or staying the course, and we are staying the course. Mo mererong e amang baagi Ramaphosa o a kgotse lekoko go diragatsa maitlomo a go samagana le mathata a energy mo sebakeng sa ngwaga. We must draw on the lessons learned from dealing with load shedding and urgently attend to the rapidly escalating crisis with regard to water. In dealing with the issue of water insecurity, it's quite clear that law enforcement agencies and municipalities must attend to the water infrastructure sabotage that continues, the theft of infrastructure implements that continues, and more importantly, the corruption by water tanker mafias. Mo malatsing a tlang a le mararo ANC e tla ririsanela tharabololo malebana le lehuma, tlhaelo ya tekatekano le dikgaolo tse di sa tlhabololwang ga mmogo le dikgwetlo tse di amanang le thebolelo ya ditirelo. Sedika sa kereke ya Katoliki mono Johannesburg se na le mobishopo mogolo o montšhwa. Se latela tlhomo ya mobishopo Stephen Breslin kwa St. Benedict College kwa Bedford View. Mobishopo Buti Tlhagale yo rotseng marapo yo bileng a kokometse maemo ano dingwaga di le 21 mo sedikeng sa Johannesburg o eleleditse Breslin masego le matlhogonolo pele ga monela marapo. Se ke moletlo o mogolo wa kitsiso ya mobishopo mogolo. Mobishopo mogolo Stephen Cardinal Breslin o dirile kwa Cape Town fa ne a tlhomiwa ke Mopapa Francis go tlhokomela sedika sa Johannesburg ka Diphalale wa 2024. Moapostolo wa Afrika Borwa o ne a buisa lekwalo go tswa go Mopapa Francis. We are persuaded that furnished with further experience and necessary virtues, you can fulfill this office most well. Cardinal Breslin o tsena mo ditlhakong tsa mobishopo mogolo yo rotseng marapo Buti Tlhagale jaaka wa borataro mo Johannesburg. The departure from Catholic schools have weakened these schools as grounds for evangelization. For these reasons and for many others, lay Catholics must come to the rescue. Mobishopo mogolo Stephen Cardinal Breslin o tlhomilwe go nna mobishopo wa Kroonstad ka 2007 mme a tlhomiwa go nna wa Cape Town ka 2010 pele a gore a tlhomiwe go nna wa Johannesburg. My appointment to Johannesburg came as a surprise, I would say as quite a shock. I hadn't expected it. But I'm deeply grateful to God, the Father of all mankind, for the strength and the grace and the hope which he gives to all of us and which enables us to be his instruments and witnesses in the world. Baphuthegi ba itumeletse mobishopo mogolo yo montšha mme a re o tlile go aga kitlano mo phuthegong ya sedika sa Johannesburg gareng ga merero e mengwe. Offense Stimo, SABC News, Bedford View. Ditirelo tsa meepo tse di ikaegileng ka baagi di tlile go nna kwa setlhoeng sa kopano e ka ga meepo kgotsa mining indaba ya monongwaga e tla tshwarelwang kwa Cape Town Tlhakole a le malatsi a le mararo go fitlha a le marataro. Mono wa mining indaba ya monongwaga ke Future Proofing African Mining Today. For the first time this year, we are bringing community representation into the venue to come and talk and so that we can hear their views, understand how they feel. Yes, it does link
to illegal mining, but we're talking about community issues on a far broader scale, understanding how they truly want to be connected, how they want to feel about the industry and how they can contribute towards the industry and how the industry can look after them. Wetso fa gatile seretse ya boenole kana ga jana re go tlogela le ponelo pele ya maemo a bosa fitlhana go e latelang wetso pula.